තිමිරිගස්සායේ යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාව අදත් පාරට ඇවිත් තියෙනවා. ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය යටතේ මේ රටේ ජනතාව යුක්තිය ඉල්ලනවා. ඉල්ලන්නේ කන්න බොන්න කෑම බීම නෙමෙයි. දැන් මේ අවස්ථාවේදී මේ රටේ පොදු ජනතාව ඉල්ලන්නේ යුක්තිය. මේ රට වට්ටපු, රට මංකොල්ල කාපු, රට බෝම්බ ගහනකම් බලන් හිටපු මේ සියලු දෙනාට විරුද්ධව යුක්තිය ඉල්ලන්නේ. මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉල්ලන්නේ. equal application of the law, සැමට සමාන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ගිය රාජපක්ෂවරු ඇවිල්ලා පෙන්වන්න හැදුවේ මේ රටේ නීති ගොඩක් තියෙනවායි කියන එක. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නීති ගොඩක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තියෙන නීතිය එක එක්කෙනාට ඕන විදියට, එක එක්කෙනාගේ හිතලු විදියට, එක එක්කෙනාට හිතුණු විදියට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ හරහා මේ රටේ ජනතාවට යුක්තිය අහිමි කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී තිමිරිගස්සායේ යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාව මේ ආකාරයෙන් පාරට යුක්තිය ඉල්ලා සිටිනවා. ඉල්ලන්නේ යුක්තිය, ඉල්ලන්නේ පාන් නෙමෙයි, බනිස් නෙමෙයි. යුක්තිය ඉල්ලන්නේ යුක්තිය. Give justice, justice. The people request for justice. ඉතින් මේ ජනතාව යුක්තිය ඉල්ලා පාරට ඇවිත් තියෙන අවස්ථාවේදී අපි මහජන අදහස් වලට යොමු වෙමු. විශේෂයෙන්ම would you like to say something today? මොනාරි කියන්න කැමතිද? අපි මහජන අදහස් වලට යොමු වෙනවා. මොකද යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාව. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. අද GGY අපි මෙතන හම්බ වෙන 181 වෙන දිනේ. මේ සතියේ මං හිතන්නේ මාතෘකා ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න. ගොඩක් දේවල් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනවා අපිට මේ ඇතර වෙලාත්මදී කතා කරන්න. මම කතා කරන්න ඕන මාතෘකා ටිකක් කියලා මම කියන්නම්. එකක් තමයි මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නැව ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ පරිසරට වුණ හානිය. එක්ස්පර්ට්ස්ලා කියන්නේ මේ ගැන මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්න මේ මූදු හානිය ගැන සම්බන්ධව දන්න කට්ටිය කියලා තියෙනවා අපිට ඩොලර් බිලියන 6.2ක් සහ 6.4ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනකන් අපිට වන්දි ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. අමතක කරන්න එපා මේ 6.2ක් 6.4ක් ඩොලර් බිලියන කියලා කියන්නේ අපිට IMF එකෙන් හම්බුනේ ඩොලර් බිලියන 2.9ක්. අපි අර රතිඤ්ඤා පත්තු කරේ. අපි අර රනිල් ලොකු වැඩක් කරා කියලා අපි අර ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපි කළගුණ සලකන්න ඕනේ කියලා අපි අර රතිඤ්ඤා පත්තු කර හිටියේ. IMF ණය ඒක ලෝන් එකක් නේ ආපහු ගෙවන්න ඕනේ. ඒක බිලියන 2.9ක්. මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ ප්‍රශ්නය නිසා අපේ රටට ගන්න පුළුවන් වන්දිය ඩොලර් බිලියන 6.2ක් හෝ 6.4ක් බව අතර බව තක්සේරු කරලා තියෙනවා මේ විශේෂඥයන්. හරිද? මේක ලබා ගන්න අවුරුදු 2ක් කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව මේ ඉවර වෙන්න ළඟදී ලඟ වුණාම තමයි මේකලෝ ෆයර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් වෙලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ අපි වගේ කට්ටිය නොඑක් කට්ටිය මේ විශේෂයෙන් පරිසරයේ සුරකින්න කට්ටිය මේවා ගැන කතා කරපු නිසා. ඊට අමතරව අපි දැක්කා අපේ අධිකරණ ඇමති කියනවා මේ ඇතර එයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕන එක කියන්න ඩොලර් මිලියන 250ක කොමිස් එකක් ලබාගෙන තියෙනවලු චාමර ගුණසේකර මං හිතන්නේ කියන පුද්ගලයෙක් බ්‍රිතාන්‍ය බැංකුවක මෙන්න මේ රට ඒක ලබාගෙන ප්‍රභූවරයෙක් ඒක ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ රටට හිමි වෙන්න තියෙන යා පුද්ගලිකව ඒ කොමිස් එක ලබාගෙන තියෙන්නේ රටට හිමි වෙන්න තියෙන ඩොලර් 6.2 හෝ 6.4 බිලියන ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැති වෙන විදියට කටයුතු කරොත්. අපේ අධිකරණ ඇමතිම ඒක ගැන කියන එක එන එයා ලැජ්ජාවටපත් වෙන්න ඕනේ. අර හරියට එයා කලින් අර කිව්වේ අපේ පොලිසියෙන් තමයි අර මං කුඩු සම්බන්ධව කතා කරන්නේ දෙයක් නේ. මොකක්ද එයා කිව්වේ චිරන්ත? මොකක්ද චෝදනා කරනවා. පොලිසියෙන් බොරු චෝදනා කරනවා කියලා ගොඩාක් ඒ වගේම කරනවා කියලා අධිකරණ ඇමතිම කියනවා. ඉතින් දැන් මේ අධිකරණ ඇමතිය නිකන් ඔර නිවුස් එකට වෙලා කියන කතා කියලා තමයි අපිට පේන්නේ. ඇයි ඒ ගැන මොකුත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක එක දෙයක්. ඊට අමතරව කලින් හිටපු කන්සියුමර් අෆෙයාර්ස් ඔතොරිටි කියන්නේ පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් චෙයාර්මන් ඩිරෙක්ටර් තුෂාන් ගුණවර්ධන එයා මේවා කියපු නිසා මං හිතන්නේ යාට රටින් පිට වෙන්න වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත්
අපි අගය කරන්න ඕනේ මේ එයා රටට හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා. විනාඩියක් ඉන්න මේකට ඉවරනක. එයා රටට හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා මිනිස්ටර් ඔෆ් බන්දුල ගුණවර්ධන එවකට හිටපු මිනිස්ටර් ඔෆ් කන්සියුමර් අෆෙයර්ස් බන්දුල ගුණවර්ධන සහ ඔහුගේ මං හිතන්නේ ඇසිස්ටන්ට් මේ ඩෙපියුටි මිනිස්ටර් අසන්ත අලගියවන්න කෙලින්ම මේ ගාලික් ස්කෑම් එකට ඊට පස්සේ ගෑස් බාල ගෑස් ලංකාවට ගෙනල්ලා මං හිතන්නේ මිනිස්සු 8 දෙනෙක් හෝ 7 දෙනෙක් හෝ මැරුණා. දේපල වලට හානි වුණා. ඒවට ඒගොල්ලොන් කෙලින්ම ඍජුව සම්බන්ධයි දැනගෙන හිටියා. එයා ඒවා ඔක්කොම yes please. ඒකට අමතරව ඒ ගෑස් මේකට මේ ඒගොල්ලන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් දානවා ඒකේ ගඳ එන්න. එතකොට දන්නවා ලීක් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැලෙව්වා. එතකොට ඔව් ඉතින් ඒක ගැලෙව්වා. එතකොට මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ඒක තියෙනවා. ලීක් වෙනවා කියලා. ඒක බලෙන් that is disgrace. I mean that is criminal. මේකට මේ එවකට හිටපු ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන තමයි දැන් කැබිනට් එකේ ස්පෝක්ස්මන්. ඒ කියන්නේ මේ කැබිනට් එක වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ එයා. ඊට අපි බලාගෙන ඉන්නවා දැන් මේ දත්ත සියල්ලම මේ තුෂාන් ගුණවර්ධන කියන හිටපු CAK ඩිරෙක්ටර් ෂෙයා කරලා තියෙනවා යාගේ Twitter වල. නොඑක් කට්ටිය ඒක රීෂෙයා කරනවා. ඒක දැන් සමාජගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලන් ඉන්නවා මේ ආසියාවේ හොඳම මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් ලෝ එක ගේන්න යන රනිල් දූෂණ විරෝධී පනත ගේන්න යන රනිල් මෙන්න එයාගේ කැබිනට් එකේ ඉන්න කැබිනට් එකේ ස්පෝක්ස්මන් කැබිනට් එක වෙනුවෙන් කතා කරන බන්දුල ගුණවර්ධන මෙන්න මේක ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ වෙච්ච මේවා ගැන මොකක්ද එයා ගන්න යන ක්‍රියාමාර්ගය. අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ලසන්ත අලගිය වෙන්න. ඒකටත් සම්බන්ධයි. මොකක්ද එයා ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය? එක දෙක තුන්වෙනි එක කොවිඩ් කාලයේ වුණ මුස්ලිම් ජාතිකයන් මේ මැරුණ මුස්ලිම් ජාතිකයන් මේ ක්‍රිමේට් කරන එක. මේ කියන්නේ ඒකට කියන්නේ මේ පුච්චන එකනේ. බලාත්කාරයෙන් ආදාන. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් කට්ටිය හිතන්නේ මේ කතෝලිකත් කරා මේ බුද්ධාගමත් කරා. හැබැයි වෙලා තියෙන්නේ මුස්ලිම් කට්ටිය තමයි ගොඩක් වැදුනේ හේතුව ඒගොල්ලෝගේ ආගම අනුව මේක ඉතාමත්ම මේ වැරදි වැඩක් නේ. ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ නැති දෙයක්. හරිද? ඉතින් කතෝලික ආගමෙත් මූලිකව කරන්න කියලා තියෙන්නේ භූම දානේ. ඒක අපේ බයිබලෙත් කියලා තියෙනවා. භූම දානේ? ඔව් ඒකේ කියලා තියෙන බයිබලෙ. හරි. කෙසේ වුණත් දැන් අවුරුදු දෙකක් ගිහිල්ලා දැන් ඒ ඇමතිලා දැන් අලි සබ්‍රී වගේ ඇමතිලානේ ඕකට කෙලින්ම ඍජුව සම්බන්ධ වුණේ. මේ දැන් ඒගොල්ලොන් කියනවා ඒගොල්ලොන්ට වැරදි උපදෙස් දුන්නා කියලා කේලිය දැන් කියන්නේ කේලිය වැරදි උපදෙස් දුන්නා කියලා. දැන් ඉතින් හැම එකටම දැන් වැරදි උපදෙස්නේ. හරිද? මේ ජනාධිපතිලා දැන් ගෝඨාභය කියනවා එයාට වැරදි උපදෙස් දුන්නලු මේ කෘෂිකර්මය ගැන. හරිද? අන්තිමේදී මේගොල්ලොන් උපදේශකයෝන් 100ක් 150ක් තියාගෙන උන්ට පඩි ගෙවලා උන්ට පඩි ගෙවන්නේ අපේ සල්ලි වලින්. ඊට පස්සේ මොනවා වැඩේ වැරදුනාම කියනවා උපදේශකවලු. ඊට පස්සේ වැඩේ හරි ගියාම කවුරුත් කතා කරන්නේ සිංගප්පූරුවේ ඔක්කොමලා කතා කරන්නේ සිංගප්පූරුවේ කරන හැටි මෙහෙ කරන හැටි කවුරුත් කියන්නේ මම කරපු හැටි. අර කොරෝනා වල පළවෙනි අධීරේ මතකද මේ ගෝඨාභය අර ඒකේ මේ ගන්න හැදුවේ ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ ඒකේ හොඳ නාමය කීර්ති නාමය ගන්න හැදුවේ අපි තමයි හොඳටම කරේ. හැබැයි වැඩේ වැරදුනාම අපිට වැරදි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අපිට වැරදි උපදෙස් දුන්නා. ඉතින් මෙහෙමයි මිනිස්සු තව මෝඩ වෙනවද? හෙට මැයි දිනේ බලන්න පුළුවන්. තාමත් මිනිස්සු එනවා නම් මේ මෝඩ රැළ මේ හොරු ටික ඇත්තට හොරුනේ දැන් හොරු මිනිමරුව ඇත්තට මේ ගෑස් එකකින් අපිට පේනවා හිතා මතාම මේ සංයුතිය වෙනස් කළා. හිතා මතාම ගෑස් ලීක් එකක් වෙනවා නම් ඒකේ අර ගඳ එන එක නවත්තලා ඒක ඒතර මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ඒ ගෑස් ලීක් වෙලා. ඒතර හිතා මතා මිනිස්සුන්ව මරන්න මේගොල්ලොන් මේක වෙලේ කරලා ඒක මතින් සල්ලි හොයලා මේ වෙන කවුරුත් නෙමේ බන්දුල ගුණවර්ධන කියන මාසෙකට 2500කින් පවුලකට 4 දෙනෙක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියපු ඇමති. හරිද? ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා රනිල් මොකද්ද මේක ගැන සම්බන්ධ අපේ ජනාධිපති මොකද්ද මේ ගැන කරන්නේ කියලා. හරිද? අපි කැමති විශ්වාස කරන්නේ රනිල් ලැබෙ කියනකොට මම ආසියාවේ තියෙන හොඳම මේ දූෂණ විරෝධී පරත ගේනවා කියලා. ඉතින් ඒ පනත ගෙනල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. යාගේ කැබිනට් එකේ ඉන්නේ ඔක්කොම හොරු නම්. ඉතින් අපි බලන් ඉන්නවා මේ සිවිල් සංවිධානයක් හැටියට. හරිද? අපිට වැඩක් නැහැ සජිත්ද, රනිල්ද, මහින්දද, අනුර කුමාරද.
අපි අහන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. අපි අහන්නේ වගවීමක්, accountability. අපි බලන් ඉන්නවා මේව දිහා මොකද්ද මේවට වෙන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ යුක්තිය. මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ගැටලුව. Would you like to say something to me? I want to tell everyone, all these loans are getting, check who the chairman of the board of governors of the ADBs. And then you'll know why we are getting so many loans. Board of Governors of the Asian Development Bank. මොකක්ද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති කවුද කියලා බලන්න කියලා. මට මතකයි මහින්දවද කොහෙද මොකක් හරි මොකක් හරි මහින්දගේ නමක් කොහොම ගෑවුණා නෑ ඇත්තද එහෙමද අලුත් ඉතින් මේ යුක්තිය ඉල්ලන්නේ ජනතාව මේ කජුකේක් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ යාන වාහන නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ නීතිය ඉදිරියේ සමාන රැකවරණය නීතිය ඉදිරියේ සමාන ක්‍රියාත්මක වීම මේ රටට වෙච්ච විනාශයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඉතින් Aunty Tassie, what would you like to say today? Where are the answers, Chirantha, for all these questions we are asking? Now the cremation thing, as if now just one lady has or one person has misled the entire government. So where is national security? I mean, going on a fairy tale, they cremated, forcefully cremated. And some of the very like high up people got to bury their dead apparently. So that also has come out. I know. And so, Yeah, I know. It's very upsetting, Chirantha, we are still, how many stories do we have in our country where we're still demanding for justice, right? The Easter attack. Who did it? We still don't know. The cremation, we know 3 people were involved. Have they been taken to task or held accountable? No. Right? How many people suffered? I know families who were traumatized because they had to cremate their dead. And they couldn't even accompany them to Otamavadi, when they had to go to burial. Finally, when we were allowed burial, you can't even go and bury your child. They are not, only 2 people are allowed to go with the. So much of bullying happened, and people are just getting away with it. How many stories are there like that? It's just There was infuriating. there are many cases where the immediate family members were taken to quarantine, and some third party had to, go for the cremation because they were obviously every immediate family member will be exposed to the, Yes. the dead person because if their loved one has died, they would be around. So then basically they didn't get to see their and also to see the final rites done according to the way their custom has asked them. But I also like to talk about these examinations. There's all these examinations being postponed, but it is really sad that we have a huge budget for military, for defense, but still we can't find out who has killed someone like Dinesh Shafter in the middle of the day, in the middle of the city, with so much of CCTV and so much of evidence. We can't get even justice for that poor person, but we have our education system is so lacking of funding. The teachers are so poorly paid, and they come anyway on a voluntary basis to mark these exam papers, and they are asking for a simple thing to at least give them something that can because it's their time, it's their effort. They should be valued for what they are doing. They can't be just doing things for charity because everything has gone up in price. And then at the same time, we have all this frivolous expenditure everywhere that happens. The Lotus Tower is lit every night. There are all kinds of events, celebrations happening. And those are obviously well funded, but we can't get a simple thing which is actually so important because this is the future of our country, our children. They are stuck without exams because they can't accept that the teachers their time is valuable and should be valued. Thank you. Did you see the 2 skydivers? There were 2 skydivers who jumped off the Lotus Tower. I mean, that's what we need, right, in our country right now. People are suffering and starving, and we have people diving off the sky tower, giving us all of this prominence.
I think it's a promotion of tourism. Two skydivers coming, that's by Red Bull. But my suggestion is to have the state minister of tourism, who Diana Gamage. No, she to skydive and the wind take away to all the way to London and say London, yeah, Disneyland, and or London Bridge is falling down. Besides, they can take the Rajapaksa, all the brothers also on the skydive and hope they pray the chute opens up. Otherwise, the most of the people might be praying for it not to. Well, coming back to Minister of Health's declaration. I mean, where is his common sense? Where is his integrity? People have common sense. You can say Metika, you can say Pandania, you can name people. Former health minister. Former health minister. And the point is, because they say that these are people of intellectuals. I mean, they are not just going to say it. Even if they say it, there has to be some... She, that lady, that Metika is not a virologist. Absolutely, she's not a virologist. What was she doing about this? I mean, why was her opinion even valid for this matter? She's a geologist. I don't know how the hell a geologist can see into the viral aspects of a human, infection. And this is more crazy. And then the other thing is... And how did her opinion overpower the opinion of the virologist? Absolutely. What's his name? Dr. Mendis from Hong Kong. I mean, world-renowned Mendis who found SARS and all that. He himself says this is okay. And she overrules him and says no. You know what? This is nothing but inherent racism, racing, right from the Gotabaya Rajapaksa regime, and everybody followed suit, whether it's Pandania or even the GMA doctors, mind you. I mean, they kept silent. A, they were scared of their jobs getting B, they were threatened. C, possibly inherent racism, because what demarcates a man from an animal? What demarcates a man from an animal is a humanism. If you don't have humanism, that's a trait. If you don't have, the moment racism rises his head, humanism dies down. What comes out is your animalistic attitude. That's exactly what happened. People don't think that animals are far better. Even a crow or any other animal, when they die, they have the sense to bury that, right? Bury that and go. These guys who are in the parliament are voted in as legislators don't have even the sense. Common sense. I mean, they should have the integrity. How can they go in front of people and say, no, this is bad, wrong information? Where the hell did their senses go? And why did you take up a portfolio of a minister, health minister post? I mean, you can't come tomorrow and say, no, that doctor gave a wrong injection. What are you doing there? I think you better go. You're not even fit to be in the zoo. I mean, people like this, they came around, meritocracy, bring people. What happened? All these meritocrats, Vietmaga, they all went off. Why? We have a recent case of, what's his name, Tushar, who become a whistleblower and is telling Satos all the scam that is happening. Bandula Gunawardhana's son is issuing a letter for about 3 million or something for biscuits and this thing. And that buffoon, call him a buffoon, not that he also looks like one. A buffoon goes to say that 2,500 people, 500 rupees, of a family of 4 can live. Where the hell does this guy has got his economics? God knows. I mean, people like this, they come up to the stage. Once they are elected, they lose their heads. They get demigod status and everybody has to bow. Yes, sir, no, sir. Another thing is, Sri Lanka will never improve. We can never have any progress until and unless we get rid of this race caste system. Because moment somebody comes up, why the hell he's an elected paid servant. He has to serve us, whoever it is, maybe from the president right down to this. Because they are corrupt, down the line, the authorities, you take the directors, DG control, everybody is corrupt. It filters down. So moment you catch one or two of these top fellows, the system will come right.
The only thing is they won't do that. Tell me for the last like 2 decades, tell me one minister who has been caught up for any corruption. None. Because these guys protect the other. Very simple case. The president today, when he was as the opposition, he was shouting with all his hurrah, hurrah. He was shouting at who? Rajapaksa. He was saying, hurrah, hurrah. What is the first thing he had to do? He had to come and make a rule of, at least take charge and file a case if he did the hurrah. What did he do? He was saying draconian law, PTA not good, human rights. Bullshit. He went on to the other side. That's the first thing that he used against uprising of people. These people are just hoodwinking, and when I say we, the people are just getting fooled. They said you can get fooled once. It's your mistake. You can fool twice, right? It's their mistake. Fool thrice. It's obviously, something is wrong. People are in a slavish mentality. I'm sorry to say that. Unless you get rid of these cars, where is democracy in this? We don't have democracy. What nonsense! How is there democracy? Even yesterday, the bill was put. The house, the highest legislature, the house is the parliament. Where the opposition, you debate a bill, and then the bill was put about the IMF without even them knowing. So then after that they are asking to vote. How stupid are these people? Do they seriously think we are stupid? Ranil may be smart. As smart as he thinks he is, people are not stupid. People are not stupid. Very soon there will be an uprising, and it will be the same story like what happened to Gota. For the sake of his hierarchy, or rather his hereditary, he should maintain rule of law. He should take in all. He should do the right thing for the country. Possibly people will have statues and worship him. Here, if he's protecting rogues, continuing corruption, and also enabling corruption, he should be like in the States. You have this freedom of rights. If you remember, Donald Trump's effigy was done. The whole people started kicking. If you create the effigy or a dummy of MR and Ranil, just put it on the street or take it around the rural areas. You can see how many people will start kicking. Even if they can't kick, they'll throw stones. Believe it or not, this is happening. People over here, I wouldn't say elitist, some people are okay finding it comfortable. These are people who are here standing there very comfortable. Why are they standing? They are standing for the rights of the others. This is a very good gesture. This is actually social responsibility of everybody, and that's the correct thing we ought to do. Just because they said, oh, my generation, this generation, they all came out screaming. Moment they got petrol, moment they got gas, they are first generation, second generation, all forgotten. They have gone home. Now they are all happy, becoming the comfortable zone. Now they are allowing the rogues to rob. They are allowing the rogues to continue. So where is the Aragale? What is the protest? If you are really thinking of your future generation, you have to correct from the roots. No point cutting the branch. The root itself is rotten. So cut off the roots. That's all I have to say. Think wisely, vote carefully. And another thing is vote. We have to protest to have elections. That is very important. That is a fundamental right, and it's a human right abuse if they don't have that. That's your only sovereignty to express your choice. That's it. You have to have this. No excuse, no money. Country is in bad situation. All excuse for them to continue. How long can they continue? Up till 2024, 25. That's it. After that, I think all of these guys, mark my words, all of these guys would have already parked their monies in different banks, and they will all they won't have the guts to come and say, tell me one minister, a ruling minister who can go onto the street or go to a supermarket and shop without getting without looks of frowns. Getting hooted. Absolutely. People will start hooting I can't understand the mentality of a lot. Mahinda Rajapaksa goes to Rome during the
bill that was raised against human rights about the Easter bombing. He is getting hooted. The whole city is getting, and this idiot is waving hands. You know. So But that was not confirmed. Huh? But that it was not confirmed that he got hooted. It's on the clips. No, but it was told that it was false information or something. I'm just correcting you, but because it's false information. But Because the clip shows no. Yeah, people- that clip was false. It was fabricated. Oh, I see. It's a fabricated. Oh, okay. I'm sorry. What you see is so that's another thing. What you don't believe all what you see. I mean that's another group of people who are doing this. You know, feeding in lies, feeding in deception. There is a rule: no lies and deception. You shall win wars or you shall win anything. That's exactly what they are doing. One minister says one thing, another minister says another. You don't know. They're confusing the citizens. They don't know who's doing what. So think carefully and stand up for your rights. Ask for election. Thank you. ජනතා අදහස් දීර්ඝ වශයෙන් ඉදිරිපත් වුණා මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාව තුළ ඉල්ලීම සාධාරණ නීතියක්. Would you like to say something? Yeah, ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද අපි කෙටියෙන් මොන හරි අදහසක් කියන්න තියෙනවද? ඔව් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලට දොස් පැවරීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ කිඹුල් කඳුලේ හැලන්න කියන එක දැන් පැහැදිලියි. මේ ජනතාව අනේකාකාර ආකාරයෙන් පීඩා විඳිනවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න කවුද? ඒ රාජ්‍ය නායක ත්‍රස්තවාදීන්ද, අන්තවාදීන්ද, එහෙම නැත්නම් ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද කියලා බලන්නේ. ඒ අයගේ න්‍යායපත්‍ය නම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒකට තැන දෙනවා. නමුත් අපි මේ මොහොතේ කියනවා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වුණත් මානසික සංවිධාන නම් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ වෙන අකටයුතුකම් වලට ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒ ජනනායකයන්ව ඉවත් කරන්න බලපෑම් කරන්න ඕනේ. මේ මොහොතේ නිර්පාක්ෂිකයන් විදියට කෙටියෙන් කියනවා නම් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ගැන කලකිරීමකින් ඉන්නේ. අපි ඒ අය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා, ඒ අය ගැන පැහැදීමක් නැහැ. ඒ වගේම අධිකරණය ගැනත් අපිට යම් අපහසුතා තියෙනවා. අපේ බලාපොරොත්තු හීන වීගෙන යනවා. ඒ ගැනත් අධිකරණ පද්ධතිය සැලකිලිමත් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් අරගලයට ජය වේවා කියලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්න තියෙන්නේ. ස්තුතියි. ඉතින් ජනතා අදහස් ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය තුළ Shamil, so I want to bring this to you straight. So they are now saying this was, they were misled. Can you as a Muslim, can you accept that type of answer to this? Sorry, I couldn't get it. The cremation matter, they are saying they were misled. Are you willing to believe them that they were misled? I will. Hi, good evening. But my opinion is I'm not sure that they were misled. They knew it because many countries, not. I think it was only in Sri Lanka and I think in certain parts of India that this cremation. In the China, some places, but even that was not a mandatory. That was also not. But European countries and all, they were allowed to bury. The Muslims were allowed to bury. So here some idiots came out and some doctors came out and put some scientific terms saying that if they bury that germs will come to the others and others will get affected. That is all utter stupidity from what I know. Once a person in our Islamic law is washed, the body is washed and wrapped and put in the box and buried very carefully. There is no way germs will come from a dead body. There is 100% no chance of germs spreading from the dead body. So that is what initially the certain doctors were saying that the germs will spread, but that from my knowledge, definitely it will not spread. And I doubt that they were misled. I feel that they just want they want to be in this Islamophobia. They wanted to be in racism. So they also made this also as a tool. Even COVID was made as another tool for them.
and so many bodies. I know one or two people personally who were COVID people who were finally burned. They just put them and burn. That is wrong. I mean, we can't burn a body in our religion. That's a separate thing. That God knows best at that moment it happened. But that is completely wrong, and I think that the curse of the country is being cursed also because of that what they did. I not only that they did many other things, and that's what Not the country, but the Rajapaksa Sakas. Rajapaksas, yeah, definitely Rajapaksas are cursed from May 9th onwards. They are cursed. I mean, that is God's work too. But they just simply, That is your belief. my belief. So, ඉතින් මේක තමයි අරගලය, මේක තමයි ජනතාවගේ අදහස්. අරගලයට එහා ගිය නැගිටපු ජනතාවගේ අදහස්, යුක්තිය ඉල්ලන ජනතාවගේ අදහස්. මේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ සාධාරණත්වය, යුක්තිය, සාධාරණත්වය. ඉතින් ඒක ලබා දෙන්නට රනිල් රාජපක්ෂට නොහැකි වීම ඔහුගේ නොහැකිකම මිසක් ජනතාවගේ නොහැකියාව නෙමෙයි. ජනතාව තමන්ගේ වගකීම කරනවා. ජනතාව තමන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු ඒ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා. රනිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු නඩය තමන්ට ඕන නාට්‍ය නටමින් යකා නටනවා. ඉතින් ඔය මේ ආදාහන කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරන්නට තියෙනවා. ඒක අද හෝ හෙට හෝ අනිද්දා දිනයකට මම ඒක කරනවා. මොකද ඕක සම්බන්ධයෙන් මම ගොඩාක් පරිප්පු කාලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ පරිප්පු වලට සම්බන්ධව අපි කතා කරමු. ඉතින් ඒ පරිප්පුත් එක්කම අපි කියන්නේ ඒ පරිප්පු කෑවත් මේ පරිප්පුව කකා අපි ඉස්සරහට යනවා යුක්තිය ඉල්ලගෙන. ඒ හින්දා දැන් ඔය නාට්‍ය නැටුවට අපිට ඔවා වැඩක් නෑ. යුක්තිය ඉටු කරන්න මාර්ගය පෙන්වලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. එහෙමනම් අරගලයේ තුලින් ආපු නැගිටපු ජනතාවට ජය වේවා. එහෙමනම් ඔබටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සෑම ඉරිදා දිනකම සවස 6ත් 7ත් අතර තිමිරිගස්සායේ හෙල්ත් කාඩ් එක ඉදිරිපිට කීල්ස් එක අසල ජනතාවත් එක්ක ඔබටත් එකතු වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා.